that's something we want to change. And what once that things change, we're going to start seeing a lot of you know a lot of business, developing, a lot of business going from zero to something basically. And and that's gonna be the start of something new. So I don't see screen, guys. I'm trying to share the screen, so let me share the screen. I don't know. I don't know what you see. Let me if you can Please let me know if you can see my screen. I would love to see my screen. Window capture, right? Yeah. Alright. Alright, so I don't know if you can see my screen, guys. Um but I hope you can, right? So I hope you can. I hope you can. I hope you can. I hope you can. So, uh, I mean, we have Flipper here, and I don't know if you can see my whole screen, but I think you can. Sure, you can. Yes. So this is Flipper. So imagine you are the bar owner. So ushaka kumenya uburyo watwara business yawe, uburyo ufite akabari ushaka kumenya uburyo wakamanaginga. So how can you do that? So here dufite aba waiter batandukanye, dufite aba waiter, dufite uwo bita admin, dufite uwo bita agent king. We have too many agent kings, so we have cashier, we have Mulag, we have Wichi. So my account is this one. So nje gucuruza, wenda umukiriya anyatse ikintu, wenda anyatse byeri, right? Ndaza nshyiremo kode yanjye hano 15 73 0 7. Nimara gushyiramo urabona ko mpita nza mu kabari kanjye nkareba akabari kanjye gateye gute. Ubundi mu busanzwe akabari cyangwa se utubari tugezweho tuba dufite amaflow atandukanye. Hari flow ushobora kwita main bar, hari flow wenda ushobora kwita terrace, hari flow ushobora kwita wenda VIP lounge. So murabizi abantu mujya mu tubari hari nike bita ahantu wenda bitewe n'abantu bahicara n'iki. So iyi software rero ishobora gukoreshwa muri izo angle zombi, muri angle y'akabari na angle itari y'akabari. So aspect ubu ngubu ndi kubereka nawe ushobora gukoresha Flipper mu kabari kandi ikabasha gukora neza. So first of all, integrated na Rwanda Revenue, so integrated na RRA. Ntabwo uzagira ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo ndi compliant, ntabwo ndi gukora ibintu bihuje n'amategeko, right? So because every sales you make sure that you issue the RRA compliant receipts, so which is really something really nice. Uvuga ngo so hano ninjiyemo nk'umu waiter, urabona wenda mfite abantu bicaye kuri no P1 twise main bar. Namaje kubahereza item ebyiri, nshobora no kubongera ikindi kintu wenda bansabye, hano ushaka kuza nkabashyiraho ino item yindi, namara nka saving to tab. So urabona ko item ziyongereye n'amafaranga akiyongera. Nuvuga ngo umukasha uko yinjiye muri software aba afite ubushobozi bwo kuba yagira ikintu akora. So ashobora kongera order yatanze, kongera ashobora closing the till, ashobora gufunga gufunga iyo transaction akayirangiza akaba yajya ku yindi. So ni ibintu byinshi so ushobora gukorera muri software kandi ukabona yuko akabari kawe uri kubasha kukamanaginga neza, akabari kawe uri kubasha kumenya
aba waiter bari guperforminga neza kurusha abandi ba waiter. um, akabari kabo kubasha kumenya mu by'ukuri among these customers I have sitting on these tables, ese bose bashoboye kuba served, ese niba bose bari served, who is serving them. So this guy who's serving these customers, how much money do I expect on each tables and so on. So it's pretty much straightforward. Ufite data zose ukeneye kugira ngo ubashe kwanaliza ukavuga ati akabari kanjye ndi kubasha kugakontorora neza, nkamenya abaweta bose mfite mu kabari kanjye, nkamenya n'uburyo bari guperforminga, nkamenya niba bari gutanga fagitire za IBM, nkamenya niba abantu bicaye kuri table runaka babaye served. So ayo makuru yose uyafite nk'umuntu uri gukoresha software ya Flipper, ukabasha gukontorora environment yose, ukabasha kumenya ibintu biri kubera muri business zawe, kuko burya ahantu business nyinshi zitsindirwa nuko zitamenya amakuru n'ukuntu business iri kugenda ku munota ku munota. So for example, I'll give you an example. Hari igihe wicara ahantu muri mu kabari cyangwa se ahandi hantu runaka, hotels, restaurants, cyangwa se ahandi hantu umuntu afatira ibyo kurya, ugasanga wicaye for 20 minutes and no one asked you, nta muntu wakubajije like ikintu ushaka kunywa cyangwa se ikintu ushaka kurya. Ugasanga uri kwisanga mu kibazo cy'uko umukasitoma watangiye kuba frustrated, right? So what happened is that a lot of businesses fail because of that information is not captured at the level where you are able to understand, okay, this waiter is maybe mistreating the customer, so I need to do something about it. So with the use of Flipper, you'll be able to understand those tiny details that really matter most. Because if the customer really gives you the bad review, it's no way you would expect that the customer or the same customer will come back to your services, or if he come back to be out of desperation, right? So so as a manager you want to have, ukeneye amakuru menshi, akubwira ngo business yawe iri guperforminga gute. Urugero nk'hano murabona nka manager ninjiye muri systeme, banyereka so configuration. First of all, ibintu byose urabikonfigura, ushobora kuba wakonfigiye bitewe n'ukuntu wenda amatable yawe ameze muri businesses, ukavuga ati okay, mu kabari kanjye mfite main bar, mfite terrace, mfite na VIP lounge. Ushobora no kugira andi ma floor venues, ushobora kugenda configura muri system, ukavuga ati wenda hano muri VIP lounge mfitemo ama venue 3, ukagenda ushyiraho na seats per tables, uvuga ngo seats ziri available kuri tables. So aya makuru cyavuze ni iki? Uvuga ngo once you see someone start serving maybe VIP lounge, as a manager you can work in that VIP lounge and checking, ukavuga ati say the people I have there were served, so they have all the information, I mean all the things they requested. So batse byeri, batse bruschette, whatever they requested. So you can work in that VIP lounge and make sure that the same server, the same waiter that served this customer has already done his job. And that's really important information for the businesses. So if you already have those information, uvuga ngo first critical part of the business wamaje kuisolvinga already, because ufite amakuru, ufite insight, so you have the actionable items you can take per the information you have, right? So I think it's really something really good that this software is going to help the business to do. Okay, so what do we have? So ni ukuvuga ngo mu by'ukuri mu magambo makeya dushobora kumva noneho uburyo the software is working, how useful it can be for any business. So noneho ikibazo gisigaye ni gute software wayibona, ni gute watangira kuyikoresha. So ibyoroshye kugira ngo tugufashe gukora setup, you can comment in the chat and we'll be able to reach out to you and be able to
help you set up your businesses. Cyangwa se ushobora no kugenda straight to the website yagobox.com and download the software at the bottom. You can see the link there. Ushobora kubona link zigutwara ku downloadinga software, niba ari Android, niba ari Windows, niba ari Mac OS. So ni ukuvuga ngo supporting ama operating system yose ashoboka, kugira ngo utaza kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ese ko nshaka kuraninga business yanjye ntafite ubwoko bw'iyi mashine, mfite Windows 10, so how can I use the software? So yes, the answer is yes, you can still use the software, and there's no problem with that. So you can still be able to use the software the on the Windows machine, so you don't need to worry about anything. It's like, oh, I need to buy new devices, or I need to invest in new, I need to make new investments in some devices, some special devices. So the software is built to run on your existing already devices. Of course, we need to check if it has the minimum requirement for the software to run, but the software is designed to work on any devices without any extra investment, and that's really key. So and I want to emphasize, abantu benshi bagira ubwoba bwo gukoresha software, kubera yuko aravuga ati okay, niba ngiye gukoresha ino software biransaba kugura machine, laptop nshyashya se cyangwa desktop nshyashya, biransaba wenda kugura telefone, tablet nshyashya. Oya, ni ukuvuga ngo Flipper ukuntu yubatse ntago yubakiwe abantu b'abakire gusa, cyangwa se abantu bafite amafaranga yo kuinvestinga muri izo peripherals cyangwa se muri izo mashini nshyashya, ahubwo Flipper yubatse kugira ngo ibe affordable kuri buri munyarwanda wese wifuza kumodernizinga cyangwa se guteza imbere ubucuruzi bwiwe bukava muri archaïque bukajya muri buryo bwa digitale. Bivuga ngo niba ushaka gukora ibintu biri digital, cyangwa se niba ushaka gutangira kubona ubucuruzi bwa mu buryo bwagutse butandukanye n'uko abantu basanzwe bakora in nutshell. So icyoroshye ni uko wakoresha Flipper, kuko nta investment yindi gusaba, it's just your device usanzwe ufite, machine usanzwe ufite, usanzwe ukoresha. So kandi none ukaba uri compliant na Rwanda Revenue. Bivuga ngo ntabwo Rwanda Revenue izaza kukubaza ngo se kutatanga RS za IBM. Bivuga ngo software yo is already integrated na RRA, which is really, really important. Bivuga ngo aside of having our software, you don't need extra software, any other software at all, because the software already has EBM, it has the accounting software, it has the inventory, it has the marketing aspect, it has like all the aspect of the businesses you would ever want. Plus, very, very, very important, the software can entirely work without internet. This is really key. This is really important. Turabizi muri Afurika hari igihe ushaka gukora ariko ugasanga internet amayinite yashize, ugasanga nta mayinite ufite, ugasanga ntabwo biri bukunde nyine kuko nta internet ufite. So in that case se urakora iki? Ntabwo uri bukore se? Niba se ukeneye raporo biraza kugenda gute? So twabonye ko aba customer benshi barangiza bagivinze up on the side of reports. Ntabwo azi ukuntu business yiwe yagenze, umunsi urarangiye, icyumweru kirarangiye, ukwezi kurarangiye, nta raporo ikubwira ngo nahombye cyangwa nungutse. So ni ukuvuga ngo basically business nyinshi zikorera muri obscurity, cyangwa se navuga mu rujijo, kubera ko ntabwo ziba zifite amakuru yuzuye yo kuvuga ngo okay, balance sheet yanjye imeze gutya, income statement yanjye imeze gutya, ino mibare ndi kubona hano iri guhura na stock, mfite stock value. Ushobora no kujya mu iduka ry'umuntu ukabaza se agaciro k'ibintu ufite mu iduka ryawe gahagaze gute, bakakubwira atangira kuguessing mostly. Urumva ni ikibazo deje, kuko uri muri business ariko ntabwo uzi agaciro ka business yawe uko hahagaze, mukimashina. Kandi ibyo ngibyo bizana n'ibihombo, kuko ntabwo first of all ntabwo uba understanding icyo bita
opportunity cost, kuko buriya iyo uri muri business uba ugomba no understand kuko ati okay, mfite stock imaranye umwaka itari kuva aho iri, what can I do, what is donc niyihe opportunity cost nshaka gukora kugira ngo ino stock moving from whatever stock ufite to certain level of stock. Ibyo rero bihabwa n'amakuru ufite muri business yawe, uvuga ati mfite stock iri gutwara miliyoni 50, kandi nubwo iri gutwara izo miliyoni 50 by'ukuri nyimarana mu mwaka, uvuga ngo mfite miliyoni 50 ziri idle, zidafite ikintu ziri gukora. So ushobora gusanga wenda umwanzuro mwiza ari gufata iyo stock ukayigurisha ku kiranguzo, just so that you have the cash flow and you move on. So we need to start thinking the business in different aspects. So Flipper rero iyo uyikoresha muri business yawe igufasha ibyo bintu byose, kumenya amatax wishyura, kumenya amafaranga usabwa wenda muri utanga muri expenses, so ukabasha kumenya izo data zose ukaba uzifite, kandi noneho by'umwihariko ukaba ufite insights to your businesses. So for example, a lot of software available on the market ziba zifite ibibazo byinshi bitandukanye, ugasanga ntabwo ushobora gukora na internet, ugasanga ntabwo ushobora gukora ifite internet wenda nkeya cyangwa se internet idafatika, ugasanga mu by'ukuri ni ikintu kiri ku damaginga the business in one way or another, biri ku damaginga business, kandi ubwo buryo biri ku damaginga business ntabwo biri direct, ntabwo ari ibintu ushobora kuhita ubonesha ijisho, kuko so as a human being our brain is limited. So uvuga ngo ubwenge bwacu buri limited, ntabwo ushobora predictinga mu mutwe out of nowhere uvuga ngo ibintu bizagenda gutya. Ariko nibura iyo ufite software igufasha muri business, ishobora kuguhereza amakuru cyangwa se icyo twakwita insight, ishobora kuguhereza insight uzigenderaho, ukaba wabasha kuvuga ati ni hehe ibintu biri gupfira, ni hehe nakosora kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ariko uzasanga business nyinshi nka 90% ziri mu Rwanda ntabwo iki kintu ari ikintu kiri important. Apple nicyo kintu cyakagombye kuba kiri important, kikaba ari nacyo cyubakiyeho the entire business, having the insight, having the informations, be able to understand your business and be able to understand how it works on daily basis. So that's what we are trying to really do, and I think slowly we'll have people start using the software. So twongere kwibukiranya ko ushaka gukoresha ino software, wanyandikira muri comment ukameza information, ushaka no komereza, so basically write to me in the comments and I'll be reaching out to you. You can share your phone number and I'll be happy to reach out to you and see how we can work together. So niba ushaka cyangwa se ushobora no kuba wenda udafite business yawe, ukaba wenda ufite uncle wawe cyangwa se ufite auntie ufite business ashaka kuraninga, akaba ari se supermarché cyangwa se indi business yari yose, iki gihe ukaba waba referrals. So there's a different way we can work together actually. So ni ukuvuga ngo abongereza nibo bavuga ngo the sky is the limit. So if you can help us to have those customers, if you own a business, we'll be happy to work with you. But if you know someone who owns a business, also we'll be happy to work with you. So yeah. So there's a lot of things uvuga ngo byo twakavarinze uyu munsi ni part imwe ya software, ariko hari n'ibindi twakavarinze wenda nk'abajya kuri account zacu za YouTube bashobora kubibona,
ushobora kubonaho account, I mean ushobora kubonaho the other videos twagiye ducreatinga ku bijyanye na flipper software. Ushobora kuzireba zose, cyangwa ushobora no kwibaza ikibazo ukavuga ati se wenda ni gute installa flipper, ko mfite imashini se nayinstalla gute? Icyo gihe rwose iyo ubajije ikibazo turagusubiza, we reach out, we create a video for you, or we can even contact you. Dushobora kuguhamagara tukakwigisha uburyo flipper ikoreshwa. Bishobora no kuba n'uburyo abantu bashobora kumakinga amafaranga. By the way, hari abantu benshi baba wenda badafite akazi ariko afite umwanya, afite interineti, afite amayinite, akaba yashobora no kuvuga ati okay, njyewe ngiye kuba umu agent, njyewe ngiye kwipanga akazi, nshaka abakiriya, turumvikana gute kuri komisiyo. Icyo kiba ari igitekerezo cyiza, kiba ari igitekerezo cyiza cyo kwihangira umurimo, kandi kiba ari igitekerezo twese dushyigikira. Iyo rero ugikoze nta muntu usaba uruhushya, upfa kuba gusa wumva ko ushaka kugurisha the software is already available. Biroroshye kwidownloadinga, ushobora kugera mu maso y'umukiriya ukayimwereka, akayinstara, akayidownloadinga, agatangira kuyikoresha, tukamwishyuza, twamara kumwishyuza tukaguhereza komisiyo yawe. Umva ko bishobora no kuba uburyo bumwe cyangwa ubundi abantu bashaka kwihangira n'umurimo. Rero ndabona video cyangwa se stream nateganyije uyu munsi iri kugera ku musozo. Nshimire mwese mwabashije kujoininga ino live stream. Ni ukuri ni iby'agaciro cyane kuba mwajoininga ino stream, kandi byankoze ku mutima cyane, kandi nshimishijwe n'uko abantu benshi rwose bari kugenda babona ubushobozi bwo kubasha kujoininga live stream nk'izi ngizi, kuko mbere imyaka wenda nk'itanu irindwi ishize byabaga bigoye, kuko interineti yabaga ari ikintu gikomeye kubona, cyangwa se wenda biracyakomeye, ariko even the speed wasangaga itari very well. So ubwo rero nasoza mbashimira, mbabwira nti abantu wese mwifuza gukoresha flipper, muyikoreshe, muyirangire inshuti zanyu, muyirangire ababyeyi banyu bafite ama business. Ni byose bishoboka, mukore uko mushoboye, mureke dusenyere umugozi umwe, uburyo abantu bose batangiye gukoresha software ya flipper muri business zabo bakora za buri munsi. Mwakoze mwese abajoininze, tuzahure next time. See you next time, and I hope you really enjoyed the stream. Before I close, I'll be happy to accept like 2 questions in the stream. I don't know if we have questions in the stream. Any questions so far? No. I know this has been a long stream. I don't know. I think I don't know. Maybe we can end from here. Maybe we can end from here. Okay.
Thank you guys for joining. Thank you guys for joining. This was a really good live stream. This was really nice.